Díobh a chuir de gail, Tá súil agam go bhfuil sibh go léir go maith. Is mise Arlene agus ba mé libh sinniu chun bíoganín córa a dhéanamh faoin drámaíocht. So my name is Arlene and I'm going to be with you today to have a little bit of a chat about drama. So na drama atá an grésa don tSraith an sin. So anáis legan amach a bhaid agrainn inniu nó ba mid ag fécinint nasáis rudí na pointí is tábhachtaí a bhhanan leis an drámaíocht. Féic famíd an drama na dúrtha na síle de Fréine agus ina dhé sin dírómíd ceisina éagsúla. Cúpla cín a tháinig go nuas an bápar agus an sin cúpla cín samplacha chomh. So, na pointí is tábhachtaí a bhhanan leis na drámaí ar fad. Okay, cén sort rudí a bhí ann? Well, saoligh go bhfuil tú san airtlan. So imagine you're in the theatre. Saoligh go bhfuil tú san airtlan agus ag fécinint rud éigean an scálan. Okay, ag fécinint drama an stáite. Céirdí na rudí a bhíonn os bhreathóir amach mar hampla. So, an céad rud is tábhachtaí ná na character. Okay, agus bíonn character éagsúla I gceist I na rámaí. Cuma le sin an siamh. Okay, so the location. Cá bhfuil sé site? An bhfuil sé site sa teach tábhairne, an bhfuil sé site sa teach, an bhfuil sé site faoin an muid faoin air nó péróid. So an bhfuil an siamh ólas a gcuibh. Ceann eile an téma. So céird é téma an drama mar hampla. An bhfuil sé bunathe an glán mar hampla, bhfuil sé bunathe saol na tútha, bhfuil sé bunathe chuoine óige, péróid an sin. So a rís tá an téma tá sé sin tábhachtach ach ba ceann an stuff seo ba siad ólas a gcuibh ón na scéalta, na gearscéalta, an tuairscéal, filiocht comma. So by neart an store focus seo ólas a gcuibh. So you will know a lot of this vocabulary anyway from studying the other components of the exam. So gníomh agus gníomhra an sin. So sin, what's the actions? Okay, céir atá siúlan sin, na bharc na éagsúla the different scenes atá ann, céir atá spéisiú faoin cín sin. An bhfuil tanas le eicáil idir na character an státe nuair atá tú ag léamh, a rís fáin tú amach neart ólas isteach an sin sa dána sa drama idir luúbíní an sin. So na gníomhratha an sin, so through kind of the actions, they're usually in brackets that you would see, you'll be able to tell kind of an cadreh idir na character agus na rudí atá ar siúl. If it says Piocan Moira suas an Bosca Brúscar agus currency amach nó rud éigean. Tána soiltiú an bhfuil soiltiú tábhachtach don léirúcháin seo, an bhfuil na frappi ann, cén sort frappi a úsáidin siad, an bhfuil na frappi sin tábhachtach agus cén fás, where the props important and why. Why would that prop be important? Okay. Féistis comma outfit, okay, na féistis atá na character an sin, nuair atá siad an ordán. An astóracht an sin agus na fumana, well ein fumana, is there any sounds comma. So gach rud an sin, carríonn siad chun an drama a chur an státe, agus orintanta caiithníd a bheith in ann iad a saoilú in ar nintint. Okay, cén sort rudí nós sin a bheith ag an drama ó scór glúine comma. So, dírómí de stock na dúrtha le síle de Fréine. Okay, na dúrtha an sin ar exiles. Okay, so tuigeamíd mátá an drama seo déint agah se ar scoil, tá sé bunathe tlán a tháinig go héireann mar gheall an coga a bhí ar siúl san Ukraine an sin. So rís sais typicúil nó réliach na léitheanta seo chomh ach scríomhtar an drama seo ó
timpeall beidir de nó fiche bliain ó hin. Okay, so níl drama nua ach tá na rudí fós siúl. So again, this drama was wrote a good few years ago, and it's not just wrote about what's happening in Ukraine at the moment. Ach, tá sé fós ann, okay? So rís tháinig an chlán ón Ucrán, okay, féic fa míid bulamíid leis cúpla character an sin sa scéal seo. So sin Elena sin a máthair, Nadia agus Katia sin a chalíní óige nó inínacha Elena, agus an sin Mamo, so sin máthair Nikolai. Okay, so an chlán fád sin Elena agus Nikolai tá siad san pósta agus tá cafrar páistí acu. Agus tháinig Mamo cuairt ón Ucrán, so tháinig si go héireann chun bhuaile leis an teilech an sin. So she came over to visit them. Huí Nikolai agus na bucalaí huí siad san go Gaillimh chun Mamo a bhailú an sin. Ach chuireann siad an telefís ar siúil, so chuireann Elena an telefís ar siúil sa teach agus tá Mamo agus Elena ann. Agus tuisin siad nuacht ar an telefís gur tharla ionsaí éigean í Gaillimh. Agus léirú dún gur raibh trid de hais éigean ann ag an stáisiún na musanna í Gaillimh agus gurtiú duine ón Ucrán. So arís tá sais deire toban sa scéal seo, níl is a goin arbh Nikolai an duine a chuirtiú nó duine eile níl is a goin. So ní dhéantar aon ferbert ag an deire an seo chun óil amach céir an fíor scéal atá ann. So féic fa míid sa scéal seo an sais tanas atá idir Elena agus Mamo mar character. So ní réitíonn Mamo agus Elena go maith le chéile, tusk nach raibh Mamo sásta gur bhog siad ón Ucrán. So during the drama, we can see that Elena and Mamo, there's tension between them as characters. Mamo isn't happy that the family have moved to Ireland. She thinks they should have stayed sa Ucrán an sin. Ach tegan Elena will say níos fearr acu in Éireann. Agus an sin déanann Mamo tagart de fust Elena agus Nikolai and sin, and Mamo kind of mentions the jobs that Elena and Nikolai have, and she says, Kai Nikolai in a hooked or in an of egg Pika Suis ruddy eggs who san ospedal no pani lapa no rudigan a dear cheat on shin. So you can see there is kind of like the tension between the mother-in-law and again daughter-in-law, Sifi Sasha Homa. So yeah, bhí me a chaint faoi sin an sais tanas atá ann idir Elena agus Mamo. Agus tegamid go bhfuil along grá ag Mamo donna chalíní agus donna bhuacalaí óige agus dá mach Nikolai cuma ach just níl si sásta le Elena ceapan si gur chur Elena sais brú ar Nikolai chun bhoga go héireann an sin ach ní dóilm go raibh sé sin fear bhí siad ag éilú óna dír thugas an sin ar son a teilech in a rira. So again, she left because of her family. Again, being she ag maga faoi fust Elena agus Nikolai, so she's kind of making fun of their jobs agus na buist atá acu. Ach tá an grá ag Mamo dá gear fáistí. Again, hogan si bruntanas go héireann léhi agus tá na fáistí an sásta leis. Chomá le sin, féic fa míid an tagart a dhéanann Elena agus Mamo don joch. So chuireann Elena ceistir hí ar bhaid léhi cafe no rudigan an sin agus dear Mamo gur bhaid léhi vodka. Ach arís tá nascan sin leis an gultúir a bhíon ann na tíortha sin agus glachan vodka sais nós sa chultúir sin agus bíon daoine á óil chomá. So again, sin tá neart samplaí den tanas idir Elena agus Mamo sa scéal seo. Arís na téimi atá ann, so pe drama a dhéanann tú stadir ar den cínse go bhfuil na téimi ar ólas a gcuibh. So den cínse go bhfuil sais listed in na téimi ann, go bhfuil tú na téimi a lua agus an sin ferbert a dhéanamh ar na téimi. So sa drama seo na dúrtha,
Is é téma an forréigen an téma is ládra nó is saléire sa dá ar sa drama seo. Cuma le sin is féidir leat saoil an tailig a luach chuma. You could absolutely mention family life. Sin ceann eile. Ach téma an forréigen sin an ceann is mó sa scéal seo. Is tá iron I gceist an seo leis an téma. So it's kind of irony with this theme. Mar bhog siad ón Uachtaráin go héire mar ceap siad go mbeidh éire níos sábháilte. Ach just léiríonn sé sin, go dóirlíonn forréigen ein áit in a rira. So it kind of shows that violence can happen anywhere really. Ach a rís mar atá luúta agman seo leach an forréigen ró lornach I saoil an tailig nuair a bhí siad ina gcónaí in éireann, agus bhog siad go héireann mar bhí éireann níos sábháilte ná an Uachtaráin ach an raibh sé ina rira. Again, féach fa míad forréigen sa drama I gcathair na gaillimhe an sin nuair a bharú fear amháin agus nuair a ghirtiú fear eile go dona an sin. So féach fa míad an forréigen in éireann agus féach fa míad an forréigen san Uachtaráin in Uachtaráin chomá. Agus féidir leat saoil an tailig mar dúirt mé a lua agus nuair rudí céine a rá an sin. So bhog an Uachtaráin, bhog an chláán ón Uachtaráin go héireann, just go raibh cogadh ar siúl, tá séisir acu sa chláán, Elena, Nicolai agus Ceafar fáistí an sin. So is féidir leat é sin lua agus mamó a lua chomá. Now, a rís mar dúirt me hana madidir leis an bhiliocht an sin chomá. Tá sé tábhacht go bhfuil list of tréithre éibre nintant. So again, really important to have your lists of traits in your head agus go bhfuil tú ná chuirsíos a dhéanamh ar na character éagsúla, and that you're able to describe the different characters. So mar hampla mar táid a caint faoi Elena, is duine sais lách agus cordúil I, tá si buartha faoin na chailíní agus iad ag dul chuig an disco. She gets really worried about the girls when they're going to the disco. Agus, tá siad san rá, baimid go bra, baimid ceart go leor ach fós, is gnámháthair I, bíonn si buartha faoin na chailíní agus faoin chláán. A rís mar bhog siad ón Uachtaráin agus bhí forréigen ar siúlann sin. Again, because they moved from the Ukraine and there was war happening there, she's kind of worried for her family. Again, maidir le mamo mar character, a rís is character size cordúlaí ach cean dána ag an am céine. So she is kind of stubborn ag an am céine, and agus tansí chomá, she's kind of fiery chomá, agus bíonn siad a rá, rudí éagsúla dó Elena mar character agus níl Elena sásta ach is character omlan different inar atá si kind le Nadia agus Katya. But she's a totally different character when she's talking to the girls, okay? Nadia agus Katya an sin. A rís just cúpla rud maidir leis an structúr an sin. So mar hampla imóthúrim is duine blank é nó I, so is duine cordúil I Elena, is duine tansí I mamo mar hampla, ach just bí cuairmach leis an difriocht an seo. Tusk go bhfuil ceapam I gceist, because we put ceapam before it, we have to change is to gur, okay, because it's our kind indirect speech. So I think that she is a nice person. Okay, so úsáidimid gur, ceapam gur duine cordúil nó gur duine cliste é nó I. And then a rís is féidir leat darlum a úsáid darlum is duine lách I Elena sa scéal or sa drama na dúrtha mar hampla. So just cúpla bhelaí éagsúla chun an rud céine a rá an sin. Again, a few different ways of saying the same thing. A rís cúpla faointí eile a ghabhain leis an drámaíocht an sin, críoch eile. So orintse bíonn ceisna ann ar na pábair scrúdatha an bhfuil tú in ann críoch eile a scríomh don drama sin. So rís caiitú bheith cruthaíoch, you have to be creative and be able to come up with a different ending for whatever drama you have studied.
Keshna Ella, Keshna a curha na characters, so questions that you would ask the characters. Okay, now kaitu vet lista modulation na Keshna shows. So you kind of have to be clever. You're not going to ask them, a character, Kira this to dun Frick Fosta. What did you eat for breakfast? Din keen should go will na Keshna occurring to our character Egan. So if you have a particular character, mar example Elena, and you cur Kesh and you ask her, why did Cain Fogger Vog Shiv on Ukraine? Why did you move from the Ukraine? Well, that's an answer. That's a good question because you can answer it. Thon Frager got, Vog Shid on Ukraine, Tushgarau, Koga or Shulinshin. So just thinking to will na fragri a gut la high na kashna. Agus has spawn shin on tolas ata a gut or ta agwiv bonaha air drama. Book point on shin, so that's kind of like your main point, your highlight. Aaron drama no one wrote Casamore was there a big kind of like a plot twist so drama homa August on will Toran Parson to Fween drama or Hahan she gomor live nar Hahan she gomor live Bader Brahan she so a reach dinking to go will Kupla Torum a gwiv bonaha air on stuff shop. Anish, Thomas con dearestach Kupla Kest Screwdaha unsa. So, fake to meet Aaron Kian a honig a max of Lee and feha tree and shot. Now, Gideon point to shot near out ein cash bonaha air on drama air on bopper. So to this point, there wasn't any other drama questions on the paper up until this year. Akanish fake Aaron Steele a Hersheyed on cash shot. So the rawa agut chun Cashdian of Aaron Urishgale, no Aaron drama. So you had the opportunity to write about your novel or your drama in this piece. So Rish skriven to she's on Tedale, okay, pay Tedale atá on count of the Amura kind fui no na Durha, agus an sin anam on Uder sin Celia de Freyna. Cade priv hema on Urishgale, no on drama. So cade priv hema on drama sha, would we mention a kind and shin fui hema on Aragan and shin. So it's a tema on Ferragan, priv hema on drama sha, and then Bejer skriv Rodagan ella mar vogan tlan on Ukron tushgarau koga ershu. Rodagan er no shin, something along that lines. So again, bonaha erin tema. Shin cash das, mar cash to A and shin. Molanami drag quig cashed B, Jane Kershius Garrett show a short description octra vor, a big event, one big event, so drama. So, nervine widget a kind fui na dorha an shin, is fader lineva a kind fuin casa egg and dera, agus an och, oimij on tolas amach. Go rau tridge no rudagan or shul in olive. So it's fader than Kupla rud skriven shin. So you can write a little bit about that, about on tridge in olive, extortion na musana an shin, agus on fall or on tigamij an shin garausha er an nuacht. So shin count one. Kesh C and shin din Krishia's garage on character is far lath the drama. Okay, so characters farlat. So pukin to a mock character and shin. So again, Cain fall. Puk character one, August Cain fall get that mean on character shin lat. So pick a character and say why you like the character. Okay, so more hampla. Not thought to be kind for Elena, my character. Okay, by to kind Fuina tSraith, Homa, you're going to be talking about her traits. If it's Mamo, same thing. By to kind Fuina tSraith, you're going to be talking about their traits. So smahlaman character shot, mar is character, no is dinna lock no is dinna cordial, is dinna candana payroll and shin. Okay, now thonyart sposagut lahain cashin. So kincha Curhin Bader Gawfre is and shin. I definitely will be putting in maybe 2 traits there. Okay, just again, just to show the examiner Gwilnyart Olis a grave bonaha erna character. Agus an sin agin dera, ke aku salsa no mi host a tatu the creek on drama tour for a one leather ragra. So how satisfied or unsatisfied were you le creek on drama with the end of the drama? And skriven to Rodagan round on right to salsa. So reach touches I spawn a hat er the muhu con shop.
this question was based on emotions there. How satisfied, unsatisfied are you with the end of the drama agus tuair fá? So ar hahan sé, go mór leat, beidir nar hahan sé leat, agus scríban tú na fána an sin. On Tamar 5 leis na ceisna sin. With these questions, you're always showing the examiner that you know the drama and you're making constant links back to it with clear understandings, okay, back to the drama that you have particularly studied. Ceisna samplacha eile atá ann, luig mé an siomh níos luha. So I mentioned this one earlier, bunatha ar an siomh, cad é siomh an drama sin. So cénát cóbhfuil sé site. Nuair atá muid caint faoine na dúrtha, bhí sé site sa teach an sin i ngáileamh. So rís an bhfuil tú ann cúpla rud a rá faoin siomh. Is féidir leat le frappaí a luach chomá, maidir leis an dúrtha bhí bruntanas ann, agus bhí an ansáis budéal vodka mar frappa chomá. So is féidir libh é sin a lua. Déancar síos garad ar achtar amháin ó chóirla sa siomh atá lúte got. So déancar síos describe. Garad is briefly one event that happened in the location that you have mentioned. So is féidir leat aon rud a lua an sin. Is féidir leat a rá faoin rud a bhí ar an telefís, an caint idir Elena agus Mamo agus an tanas a bhí ann. Nuair bhí beidir Elena agus na chalíní ann, agus bhí na chalíní cur ceistena uirthi an ra cead acu dul nó gandul chuig an disco, so bhí neart samplaí gur féidir leat a lua. Ceann eile an sin déan phlé ar bhuthúcháin na character le linn na heachtar atá lúte agat. Okay, interesting. So describe or discuss the character's emotions. Bhuthúcháin na character. So the character's emotions during the event that you have mentioned. Okay, so mátá tú caint faoi Elena agus Mamo cén sort of bhuthúcháin a bhí orthú le linn an tréimh se sin. So beidir nar tá si le caint faoin telefís is féidir leat é sin a lua chomá. And then ag an deire, is character tú féin sa drama atá anamnatha agat. So you are a character in it. Scríobh iontóráil I do díolann farsanta. So write an entry in your own personal diary. Faoi sin san iontóráil luig. So in this entry mention. Pointe a bháin ólas faoi do fart sa drama. So you're a part in the drama. Tre dhearfach agus tre últach atá agat. So a positive, okay, dhearfach an sin is positive. So positive and negative trait that you have. Pointe a bháin ólas faoi character eile, one point of information about another character. Agus an rud is fearr leat, agus an rud is massa leat faoin drama. So one thing you like and one thing you don't like about the drama. Okay, so rís sin just ceisna samplacha eile. These are just other examples of questions that you could use. Okay. Ceist eile then a bhí ann ar an pápar samplach ón Comisiún na Scrúdatha. Stoit an sin a tháinig amach sa bhliain 2019. This was the sample paper from 2019. A rís just ag fécint ar na ceisna a rís déancar síos ar bhuc faointe an drama. So the main point, the main highlight of the drama. Sin an céad físa. Cad a bhuthig tú féin faoi bhuc faointe an drama. How did you feel? Okay, a bhuthig tú hain. So tá tú ag díreasteach an sin ar bhuthúcháin. So you're talking again about bhuthúcháin. Cur sé brón cur sé áthas cur sé inú agus an sin le samplaí ón drama. And make sure you have some examples from the drama to back you up with those ones comma. Again, ceann eile bunatha ar na ceisna. So, síon sin, scríobh síos trí cheist a churtha ar the rogha character a bháin ón drama, so that you ask your choice of character from the drama. Atá amnatha agat maidir lena tharla dó nó drí sa drama, with regards to what happened to him or her in the drama. Agus na trí freagraí is dóigh leat a chórthach sé nó sí, and the three most likely answers that he or she would give. Is féidir leat do chuid ceisna a bhunú ar na focail sa list here, so you can base your questions on some of these words in the list below, más mian leat if you like.
Bíag mion ólas as an drama I ngach freagra an sin. So tá sé sin tábhacht, make sure you have some minor information of each or of the drama in each of the questions. So sin an rud a luig mé níos luha. So this is the kind of question that I mentioned earlier. If you're picking a character that you're not asking them cad dit tú don fic fasta, go bhfuil ceisna sais rúnacha agat an seo. So féici tú an seo, do role, so your role character eile, tSraith, chungar, the influence. Ceacht a lesson mohuán agus tábhacht, the importance. So rís peocann tú an character agus chuireann tú cúpla ceist no urhi. Okay, so you pick your character and then ask them some questions. But sna freagraí dín cínse go bhfuil mion ólas as an drama. But just make sure in your answer that you make a link, a clear link back to the drama, okay? And make sure you're not just asking ceisna amajacha agus go bhfuil tú bunk I muncan sin leis an bhreagra. So you don't want to be left kind of in a mess afterwards trying to figure out what are you going to put down for your answer. Okay, so again, déan planan sin, use the stuff cúpla rud atá rólas agat Hannah Hain, so mar hampla if you're a kind free Elena an seo, if you're talking about Elena, you might say Cain sort character I mamo darlat. So what kind of a character is mamo according to you? Again, tá an tólas seo ólas agah se. You know this information. Okay, so you can say, well, Imohorum is character Ciandana I mamo ach tá lángrá eki dá bhach agus dá gear fáistí ag an am céine. Bhí si just burtha faoine hábháilteach nó rud éigin. Okay, so again, use the information that you already have to come up with your answers. Okay, cuairde gael. So, tá muid beag na críochnatha inis leis na PSC seo. Bhí chóra agan bunatha na pointí is tábhachtaí a bhain leis an drama. Déchimar an písa an drama na dúrtha, de Celia de Fréine, agus an sin bhí tá agáin chun plé a dhéanamh ceisna scrúdatha a ceann a bhí ann sa bhíon 53, agus an sin cúpla samplaí eile. Má tá aon ceisna eile a gcuibh nó má ritheann aon ceist eile libh, is féidir libh teagmháil a dhéanamh lom Twitter or Instagram ag ExamRevision. So again, my name's Arlene. You can make contact with me at ExamRevision on Twitter or Instagram if you have any other questions about this. Okay, gur míle maith agcuibh as a bheith lom inniu agus gnáirí an bóthir libh amach an seo.